Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового elementary до рівня професійного advanced. Це вже у нас заняття 146. Ми продовжуємо з вами вивчати час в англійській мові present perfect continuous. На сьогоднішньому занятті розберемо з вами використання question tag в цьому часі. І так, друзі, почнімо. Не забувайте, що question tag в нас працює по принципу батарейки. Тобто, якщо в нас спочатку affirmative statement, то в нас буде negative question tag. І навпаки, якщо в нас negative statement, то буде в нас affirmative, positive question tag. Affirmative. І так, структура, коли в нас використовується have, тобто коли в нас subject I, you, we, they, або якийсь в нас noun plural в множині, то використовуємо ось таку формулу have been plus verb ing і question tag haven't plus subject I, you, we, they. Тобто структура питання, і якщо спочатку в нас був плюс, question tag у нас мінус. Тобто мінус це в нас частичка not. Have not з'єднуємо, отримуємо haven't. І ось, наприклад, таке речення. Діти грають на дворі з другої половини дня, тобто since afternoon. Чи не так? І не забувайте також, друзі, що ось перша частина в нас перед чи не так англійською в нас йде у стверджувальній частині. В принципі, як і тут. Діти грають на дворі з другої половини дня. Це в нас не у структурі питання, у структурі ствердження. Добре, друзі. І так, давайте з вами збудуємо це речення. Починаємо. Subject – діти, якісь діти конкретні, тобто the kids або просто the children have been playing outside since afternoon. Haven't they? The kids have been playing outside since afternoon. Haven't they? Добре, друзі. Йдемо з вами далі. Тепер також теж affirmative statement і negative question tag, але коли в нас subject he, she, it виключно, або об'єкт якийсь в однині. Використовуємо тоді вже has been, verb ing, і в question tag вже hasn't. Наприклад, друзі, ось таке речення. Вона вивчає іспанську майже рік, чи не так? She has, або скорочення she is, це не she is, а це не допоміжне дієслово to be у формі is, як в present simple, а саме скорочення she has. She has been learning Spanish for almost a year. Hasn't she? Hasn't she? Hasn't she been learning Spanish for almost a year? Добре, друзі. Це в нас був affirmative statement і negative question tag. Тепер навпаки, друзі. Спочатку в нас negative statement і потім affirmative question tag. І так, друзі, дивіться. Коли в нас subject з вами це I, you, we, they, то ми з вами маємо ось таку формулу. Спочатку в нас, як ви бачите, negative, тобто haven't вже ось тут у statement, а у question tag в нас affirmative, тобто просто have. Наприклад, друзі, ось таке речення. Ти не практикувала грати на піаніно останнім часом, чи не так? Також, друзі, українською ми з вами кажемо не практикувала грати, а англійською достатньо в нас сказати просто practice. Тобто play нам не треба казати. І так, друзі, дивіться. You haven't been doing something.
Have you? You haven't been practicing the piano lately. Have you? Have you? Maybe I mistaken something and you have been practicing the piano lately. Добре. І в нас з вами останнє, це коли в нас negative statement також є affirmative question tag, але вже subject в нас це he, she, it або об'єкт у однині. Тоді використовуємо у negative statement hasn't, subject he, she, it, hasn't been, verb ing, і у question tag affirmative has, he, she, it. Також, друзі, давайте перекладемо на цю формулу, збудуємо одне речення англійською для практики. Але перед тим, як ми його збудуємо, давайте з вами вивчимо таке слово, як energetic. Energetic – бадьоро, або хтось щось є бадьорим. Наприклад, ось таке речення. Вона не почувається бадьорою останнім часом, чи не так? Почуватися, друзі. Хоч дивіться, у нас зі станами час present perfect continuous майже не використовується, але не в тому разі, коли в нас ось це feeling слово. Тобто ми можемо казати, наприклад, she has been feeling energetic lately, або she has been feeling tired since Monday. Або в даному випадку вона не почувається бадьорою і використати question tag. Спочатку в нас йде affirmative statement, negative statement, вибачаюсь, але саме не у структурі питання. She hasn't been feeling energetic lately. Has she? Тобто energetic, she hasn't been feeling energetic lately, можна сказати, в принципі, те ж саме, але тільки ось так, наприклад, вже ствердженням використати слово tired. She has been feeling tired lately. Тоді вже hasn't she. Принцип батарейки, друзі. Добре. Тепер давайте з вами вже перейдемо безпосередньо до практики побудови речень з question tag на цьому занятті. І так, друзі, почнімо. Перше речення. Мері та Брайан живуть у Портленді з 2017 року. Чи не так? Тобто, якась дія в нас відбувалася від минулого, в нас тут конкретна дата, 2017 рік, і до зараз, до, наприклад, зараз це 19 в нас липня 2023 року наразі, і вони продовжують жити у цьому місті. І ми на 90% в цьому впевнені, але все ж таки хочемо використати question tag, щоб подивитися, чи дійсно це вірно, чи з нами співрозмовник погоджується у цьому. Тобто ми не використовуємо тут звичайне питання, бо ми майже впевнені, що це і є правильна відповідь. Але все ж таки хочемо перевірити це. І так, друзі, дивіться. Mary and Brian, they have been living. They have been living in Portland since 2017, або 2017. Haven't they been living in Portland since 2017? Або, наприклад, може я щось переплутав, і вони там живуть набагато більше, наприклад, з 2014-го вони переїхали туди з, наприклад, штату Міссурі. Добре, друзі. Друге речення. Сьюзі та Бред не подорожували взагалі відтоді, як народилася
їхня дитина. Чи не так? Ну, дивіться, друзі. Зазвичай не скажуть, так, відтоді народилася їхня дитина. Скажуть просто вже ім'я новородженої дитини. Ось. Але так як у нас цього, наприклад, немає, то і будемо казати since their child was born. Ось це, як народилася їхня дитина, скажемо з вами у часі past simple. І так, друзі, дивіться. Susie and Brad, they have not been doing something. They haven't been traveling at all since their child was born. Or have they? Or have they been traveling at least once since their child was born? And дуже буде добре, якщо ви якісь будете ще придумувати саме відповіді на ці question теги, як ми з вами і домовлялися на попередньому уроці. Добре, друзі. Третє речення. Автівка працює як швейцарський годинник, відколи вона була оглянута досвідченим механіком. Чи не так? Тобто відтоді, від якогось часу точки відліку у минулому, тобто відтоді, як вона була оглянута досвідченим механіком, вона добре працювала, тобто працювала як швейцарський годинник. Так, друзі, дивіться. Ось, коли ми з вами пишемо, відколи вона була оглянута, або, як в попередньому прикладі, відтоді, як щось трапилося, як народилася їхня дитина, зазвичай це кажемо у past simple, звичайному. Іноді можна використати present perfect. Так, друзі, дивіться. Running like a Swiss watch. The car has been running, double N, like a Swiss watch since it was examined by an experienced mechanic. For instance, by an experience, або якщо надаємо ім'я, by the experienced mechanic named Mr. Smith, або Jefferson Smith. Hasn't it? Or hasn't it been running like a Swiss watch since it was examined by an experienced mechanic? Or there has been some problems, some issues with the car. Maybe once the pipe was leaking or something like that. Fourth sentence. Іде сильний сніг з самого ранку. Чи не так? Дивіться, друзі. Йде сніг або йде дощ. Англійською це в нас it is snowing, it is raining. Підлаштовуємо це під час у нас present perfect continuous, тобто з самого ранку, від якогось часу у минулому і до зараз. І зараз також йде сильний сніг. It is, meaning it has been snowing. It has been snowing heavily since morning. Hasn't it? Hasn't it been snowing heavily since morning? І, друзі, можете надати якусь свою відповідь. А ми йдемо з вами далі. П'яте речення. Але перед тим, як ми його збудуємо, вивчимо нове слово, це argument. Argument. І це в нас не використовується в англійській як аргумент, а частіше як якась суперечка або сварка. Argument. Argument. Вони погано ладнають після їх сварки минулого тижня, чи не так?
ладнати це get along, фразове дієслово. І тобто в нас дан навіть конкретний відлік часу у минулому, з минулого тижня. І до зараз вони погано ладнають. І так, друзі, дивіться. Ми можемо сказати з вами, як they have been getting along badly, або they haven't been getting along well since their argument last week. Have they? Якщо ви використовуєте ствердження і badly, they have been getting along badly since their argument last week, то тоді вже, звісно ж, за принципом батарейки тут буде в нас haven't they. Добре? Йдемо з вами далі, 6 речення. Ти відвідував онлайн-курс, щоб покращити свої навички програмування відтоді, як карантин почався. Чи не так? You've been doing something since the lockdown began. You've been doing something since the lockdown began. You, скорочення в, been. Відвідувати це attend, додаємо ing. You've been attending an online course to improve your programming or coding skills since the lockdown began. Haven't you? Добре. 7 речення. Майк працює менеджером з логістики у компанії Ford, або просто Ford, з 2021 року. Чи не так? Тобто, дан нас конкретний відлік часу 2021 рік, і від того часу і до зараз, і станом на зараз він також продовжує працювати, тобто дія з минулого, в минулому почалася і в теперішньому також продовжується. Ми також не просто те, що вона і в теперішньому актуальна, а що вона і продовжується. Тобто ми хочемо саме ось цю проміжок часу на ньому наголосити. Тому саме використовуємо continuous. Не просто present perfect, а present perfect continuous. Mike has been working in the role of logistics manager since 2021 or 2021 at Ford. Hasn't he? Or at Ford Corporation. Hasn't he? Можемо написати з вами скорочено, наприклад, Corp. Крапка. Mike has been working in the role of logistics manager since 2021 at Ford. Hasn't he? And you can give your unique imaginary response to this question tag. For instance, no, actually, he hasn't. He used to work as an HR manager since till 2022. Only then he has been promoted to the role of senior logistics manager at Ford. So he basically has been working as a logistics manager or in the role of logistics manager at Ford since October 2022, as I remember. Добре, друзі.
Йдемо з вами далі. Також у нас, дивіться, такі слова, як necessary, necessary і unnecessary. Необхідно, something is necessary, щось є необхідним, і щось є непотрібним. Тобто, з вами просто, щоб ось це не поставити в даному випадку, ми з вами додаємо попереду слово on. Necessary and antonym of this word is unnecessary. Unnecessary. Ти не проводиш багато часу в соцмережах останнім часом, чи не так? Ні, я намагаюся скоротити використання телефону для непотрібних речей. For unnecessary things. For unnecessary things. Скоротити – це фразове дієслово cut down. Cut down. І так, друзі, дивіться, як ми це з вами будуємо. You haven't been doing something, have you? You haven't been spending much time on social media, or you haven't been spending much time scrolling through social media lately. Have you? Тобто від якогось моменту у минулому, останнім часом, наприклад, там десь 2 тижні тому, від цього часу до зараз, і теперішньому зараз це також продовжується, що ти небагато часу проводиш. Ні. Тобто, так, не проводжу. No. Або no, I haven't. No, I haven't been spending much time on social media or scrolling through social media. I've been trying to do something. I've been trying to cut down on using my phone for unnecessary things. You haven't been spending much time on social media or scrolling through social media lately, have you? No, I haven't. You're right. I've been trying to cut down on using my phone for unnecessary things. Добре, друзі? Також у нас йога. Somebody say yoga. Англійською буде, так і буде йога. Просто подивіться, як в нас воно пишеться. 9 речення. Мері займається йогою безперервно, тобто Nonstop, відтоді, як їй було 24 роки. Чи не так? Since she was 24. Mary has been doing something non-stop, hasn't she? Mary has been practicing yoga non-stop since she was 24. Hasn't she? Mary has been practicing yoga non-stop since she was 24. Hasn't she? Добре. Tenth sentence. Дейвід читає книгу Murder in Mesopotamia, написану відомою письменницею Агатою Крісті, з самого ранку, чи не так? Тобто, минулому часу дія почалася зранку, вранці дія почалася. І наразі вона також продовжується. Тобто від минулого до теперішнього, і в теперішньому вона також є актуальна, також продовжується. І ми також ще хочемо наголосити на ось цей, що дія прям відбувалася в цей проміжок часу весь. І так, друзі, дивіться, як ми з вами це кажемо англійською. David has been reading. David has been reading the book called Murder in Mesopotamia, written by the famous author Agatha Christie since morning.
Дивіться, просто пишемо written, або, якщо ще раз пишемо з вами вже noun, ну або займенник it, that, тоді вже пишемо з вами that has, або that was written, actually. That was written by the famous author Agatha Christie since morning. Hasn't he been reading the book called Murder in Mesopotamia, written by the famous author Agatha Christie since morning. В цьому реченні, в принципі, written by the famous author Agatha Christie is an unnecessary information, but we add it, and when we add information that adds additional information to the sentence, descriptionary, but is not necessary to save the meaning, the main meaning of the sentence, then we put it between two commas, as you can see it. 11th sentence. Ми не відвідували наших бабусь і дідусів, grandparents, так часто, як раніше. Так часто, як ми робили це раніше. As we used to do. As we used to, вибачаюсь. As we used to. Цього буде достатньо. Або ми можемо уточнити. As we used to do it when we were younger, for instance. So, we haven't been doing something. We haven't been visiting our grandparents as often as we used to, have we? Alright, guys, and the last sentence for today, 12. Пітер волонтерив у місцевій благодійній організації протягом літа, чи не так? Peter has been doing something. Peter has been volunteering, and we can call a person who volunteers, does voluntary work, we can call him or her a volunteer. Peter has been volunteering at the local charity organization during the summer, hasn't he? Or hasn't he been volunteering at the local charity organization during the summer? Maybe I'm mistaken something. Добре, друзі, ось ми з вами і збудували всі речення на цьому занятті. І давайте зробимо з вами практику аудіювання тепер. Будь ласка, налаштуйтеся і почнімо. Mary and Brian have been living in Portland since 2017, haven't they? Second, Susie and Brad haven't been traveling at all since their child was born, have they? The car has been running like a Swiss watch since it was examined by an experienced mechanic, hasn't it? Fourth, it has been snowing heavily since morning, hasn't it? Alright. Argument. They haven't been getting along well since their argument last week, have they? You've been attending an online course to improve your programming skills since the lockdown began, haven't you? Mike has been working in the role of logistics manager since 2021 at Ford Corporation, hasn't he? He has been working at the biggest US car manufacturer.
necessary, unnecessary. You haven't been spending much time on social media lately, have you? No, I haven't. You're right. You got the point. I've been trying to cut down on using my phone for unnecessary things. Yoga. Mary has been practicing yoga non-stop since she was 24 years old, hasn't she? David has been reading the book called Murder in Mesopotamia, written by the famous author Agatha Christie since morning, hasn't he? We haven't been visiting our grandparents as often as we used to, have we? Peter has been volunteering at the local charity organization during the summer, hasn't he? Супер, друзі! Дуже-дуже круто. Не забувайте також про нові слова, вивчені за сьогоднішнє заняття. Necessary, unnecessary, argument, energetic and yoga. Крім цього, більше ми нічого, в принципі, нового з вами не вчили. Все інше ви вже знаєте. Всі слова, фрази, граматичні конструкції, всю лексику, граматику, що ми використовували в цьому занятті, ви вже знаєте, і я сподіваюся, добре опанували за всі ці заняття та велику кількість практики, яку ми з вами робили. Добре, це в нас було з вами заняття 146, останнє заняття, що ми з вами вивчаємо час в англійській мові Present Perfect Continuous. Розбирали на цьому уроці саме вже таку нелегку тему question tag, а саме навіть доволі нелегка це, коли в нас question tag в такому часі, це вже такі продвинуті теми, вони не дуже часто ви їх в живій мові можете так почути, але їх все одно необхідно знати, бо вони можуть вам стати в нагоді в багатьох ситуаціях. Добре, друзі, повторюйте матеріал, попереднє заняття також, час Present Perfect звичайний і ось цей Present Perfect Continuous, який ми з вами вчимо вже протягом декількох занять. І на наступному 147-му занятті у нас, я думаю, буде вже Comprehensive Analysis, Comprehensive Revision, якраз часів Present Perfect і Present Perfect Continuous. Супер! Тому, якщо будете почуватися вже, що все опанували, то переходьте на наступне вже заняття. У нас там буде вже Comprehensive Revision of how you acquired and learned, swallowed the information. Grammatical structures, new words and phrases. А наразі, друзі, всього вам найкращого. До побачення.